Hello guys, this is HYBE. I'll translate this video into English, so thanks for the timestamp in advance. 자, 오늘은 어제 얘기했던 대로 미니진 씨의 풋옵션 행사 관련된 이슈를 좀 다뤄보겠습니다. 이틀 전에 이런 기사가 떴어요. 미니진 뉴진스 전속계약 해지 압박 일주일 전 손해 감수하고 풋옵션 행사. 왜? 손해 감수하고 이게 도대체 무슨 뜻이냐? 2달만 참으면 2배 이상인데 풋옵션을 행사했다. 그러니까 생각보다 빨리 풋옵션을 행사했다는 거죠. 이거를 좀 살펴보겠습니다. 자, 걸그룹 뉴진스가 소속사 오도의 시정 요구를 받아들이지 않는다면 전속계약을 해지하겠다는 내용 증명을 보낸 가운데 미니진 씨가 이에 앞서 약 일주일 전 풋옵션을 행사한다고 통보한 것으로 확인됐다. 최근 가요계에 따르면 민 씨는 지난주 하이브에 풋옵션을 행사한다고 통보했다. 이는 자신이 보유한 어도어 주식을 하이브가 되사라고 요구한 것으로 신동훈 전 어도어 부대표, 김혜인 어도어 수석 크리에이티브 디렉터도 같은 날 풋옵션을 행사한 것으로 알려졌다. 이들은 SM엔터 재직 시절부터 민 씨와 함께한 미니진 사단으로 꼽히는 인물이며 미니진 어도어 대표이사 재직 시절 그러니까 CEO 재직 시절이죠. 어도어 등기이사를 맡기도 했다. 따라서 미니진 사단이 집단 행동에 나선 것으로 풀이된다. 자, 어도어의 지배 구조로 보면 하이브가 80% 가지고 있고요. 미니진 씨가 17.8% 그리고 신동훈 씨가 1.2%, 김혜민 씨가 1.0%를 갖고 있습니다. 자, 볼까요? 그래서 이분들이 모두 풋옵션을 행사한다고 통보했다는 거죠. 업계에서는 이 시점에 풋옵션을 행사한 민 전 대표의 행보를 두고 지난번에 밝혀진 소위 어도어 빈 껍데기 만들기 플랜의 완성이자 곧 어도어를 떠나겠다는 의지 표명으로 분석했다. 불과 2달 뒤인 내년 1월에만 풋옵션을 행사해도 민 대표가 받는 돈의 가치가 수백억 원 이상 더 많아지기 때문이다. 그래서 일각에서는 뭐죠? 2달만 잡으면 2배 이상인데 왜 그랬느냐 이런 얘기가 나오는 거죠. 무슨 뜻인지 좀 더 살펴보겠습니다. 자, 이걸 살펴보기 위해서는 주주간 계약을 봐야 돼요. 민 씨가 부여받은 풋옵션의 가치는 어도어의 영업이익과 비례한다. 직전 2개년 어도어 평균 영업이익에 13을 곱하고 이게 멀티플이죠. 풋옵션 13배. 여기에 민 전 대표 보유 주식수를 곱한 값만큼이 미니진 전 대표가 주식을 처분하고 받는 돈이기 때문이다. 따라서 올해 안에 풋옵션을 행사하면 어도어의 2022년, 2023년 영업기획을 기준으로 풋옵션 가치를 산정하게 된다. 뉴진스 데뷔 해인 2022년 어도어는 30억 원의 영업손실 기록, 2022년 실적이 포함되면 풋옵션 가치가 오히려 내려가는 상황이다. 자, 이거를 우리가 알 수 있는 방법이 있습니다. 무엇이냐? 1차 가처분 재판 결과에 이런 맥락이 자세히 설명이 돼 있어요. 그래서 이거를 좀 보자고요. 자, 여기에요. 이유, 소명 사실 이렇게 채권자는 이제 미니진 씨고요. 채무자가 하이브고 그리고 주식회사 C가 이제 어도어입니다. 쭉 내려 보시면 여기에 주주간 계약 내용이 나와 있습니다. 여기서 풋옵션 어딨지? 여기 있습니다. 채권자의 주식 매수 청구권, 다시 말해 풋옵션. 채권자는 즉 미니진은 어도어의 설립일 기준 3년이 경과한 날부터 10년이 경과한 날까지 기간 동안 1회에 하나요. 채권자가 그 시점에 보유하고 있는 시발행 주식 중 75%에 해당하는 수량의 주식에 대하여 채무자에게 해당 주식을 매수할 것을 서면으로 청구할 수 있다. 자, 뭐죠? 일단 1회. 즉 한 번 그 기회를 이번에 쓴 거죠. 그리고 설립일 기준 3년이 경과한 날부터 어도어가 언제 생겼죠? 2021년 11월 12일입니다. 그러니까 가장 빨리 청구할 수 있는 날짜에 풋옵션을 청구를 한 거예요. 네, 그거 한번 우리가 기억을 해두면 좋을 것 같고요. 다시 돌아가서 3년이 경과한 날부터. 그리고 이 3년이 곰곰이 생각해보면 물론 여러 가지 이유가 있을 수 있겠죠. 우리가 지금으로서는 알 수 없는 이유가 있을 수도 있는데 무속인, 무당이 얘기했던 게 무엇이냐. 딱 3년 만에 기업 합병되듯 가져오는 거냐. 그래서 예전부터 가장 빨리 청구를 하려고 생각을 했던 것이냐. 뭐 이런 추측을 할 수도 있겠고요. 그거는 뭐 지금으로선 우리가 정확히 알 수는 없을 수도 있습니다. 다시 읽어볼게요. 그래서
채권자가 매수인 지정 통지를 수령하는 즉시 채권자와 지정 매수인 사이에 아래 각 항과 같은 내용으로 매매 계약이 체결된 것으로 본다. 그래서 1주당 매매 대금이 얼마냐? 풋옵션을 행사한 날이 포함된 사업 연도에 직전 2년의 사업 연도에 대한 C 어도어의 감사 보고서상 영업이익 평균액 곱하기 13 그리고 풋옵션 행사 통제 기준 시에 금융기관 차입금을 뺀 다음에 여기서 어도어 총 발행 주식 수를 나눴을 때 1주당 매매 대금이죠. 그러면은 총을 총합을 구하려면 어떻게 되죠? 풋옵션 행사한 그 주식 총수를 곱하면 되겠죠. 자, 그랬을 때 직전 2년이면 올해가 2024년이잖아요. 그러면 2022년, 2023년의 영업이익을 구해야겠죠. 그게 아까 기사에서 얘기됐던 내용이기도 하고요. 이것 또한 이 재판 결과에 나와 있습니다. 자, 위로 올라갔고요. 봅시다. 자, 어두워 소속 걸그룹 뉴진스가 데뷔하였다. 뉴진스는 데뷔 직후부터 상당히 인기를 얻었고 2022년 매출액 약 186억 원 및 영업 손실 약 40억 원. 이거는 그룹이 데뷔할 때 드는 비용을 감안하기 때문에 영업 손실이 나오는 건 당연합니다. 그런데 그 다음 년에 엄청 뛰었어요. 영업이익이 335억 원을 기록을 하였습니다. 그렇죠? 그리고 미니진 씨의 보유 주식은 57만 3,160주입니다. 그래서 이걸 계산을 해보면 이렇게 나와요. 이게 아까 읽었던 공식이죠. 그래서 2022년 영업손실 40억 마이너스죠. 거기다 2023년 영업이익 335억 한 다음에 평균을 내려면 2로 나눠야겠죠. 거기다 멀티플 13배 한 다음에 나누기 총 발행 주식수를 나눠주고 거기다가 미니지 씨가 보유하고 있는 주식수를 곱한 다음 그 중에 75% 왜냐 주주간 계약상으로 75%만 행사를 할 수 있어요. 그랬을 때 약 256억이 나옵니다. 물론 이걸 반올림해서 언론에서는 260억 규모라고 나와 있겠죠. 자, 그럼 다시 기사로 돌아가 볼게요. 불과 2달 뒤인 내년 그러니까 2025년이죠. 1월에만 풋옵션을 사용해도 2023년과 2024년 연간 실적을 기준으로 풋옵션 가치를 계산한다. 왜냐? 아까 뭐라 말했죠? 직전 2개년이라 말했죠. 2023년 어도어는 아까 말했듯이 335억 원 영업이익 기록했고 올해 실적은 아직 나오지 않았으나 왜냐하면 지금까지는 3분기만 나온 상태니까 그래도 올해도 흑자를 낼 것은 확실한 상황. 결과적으로 민 전 대표가 내년이 아닌 올해 풋옵션을 사용함으로써 추가 수익 수백억 원을 몇 달 차이로 포기하게 되는 셈이다. 우리가 근데 추측은 할 수 있죠. 예를 들어서 지난 분기 분기 보고서가 이제 확정 실적이 나왔습니다. 거기에서 어도어의 당기 손익이 10만 100만 1000만 10만 100만 1000만 억 10억 100억 216억이 나왔어요. 그리고 전분기에도 200억 정도 나왔습니다. 그러면은 우리가 심플하게 곱하기 4를 해보자고요. 그러면 2024년 순손익이 대충 잡아서 물론 플러스 마이너스 오차가 좀 클 수 있겠죠. 800억이라 해보면은 계산을 다시 때리면 2023년 영업이익 335억, 2024년 영업이익 800억 해서 아까 똑같이 계산을 해보면 985억 정도가 나옵니다. 이게 어찌 보면은 미니진 씨가 예전에 말했던 나는 앉아서도 1000억을 번다 그런 맥락으로 이해를 할 수 있겠죠. 그런데 두 달만 되면 2025년이고 그러면 이렇게 차이가 큰데 왜 이제 와서 지금 가장 빠른 타이밍에 청구를 해서 256억짜리로 하려고 하느냐가 이제 질문이겠죠. 이를 두고 업계에서는 손실을 모를 리 없는 미니진 이사와 자문하는 로펌, 세종 로펌이죠. 굳이 11월 초에 풋옵션을 행사하고 이어 전속계약 해지 소송을 하겠다는 최후 통첩까지 보낸 것은 연내 하이브와 결별하겠다는 뜻이 아니겠냐는 분석을 내놓고 있다. 민 전 대표가 풋옵션을 실제 행사할 수 있을지는 미지수다. 자, 이건 또 다른 문제입니다. 왜냐? 하이브는 풋옵션의 근거가 되는 주주간 계약이 이미 해지됐다는 입장이다. 지난 7월 하이브는 민 전 대표를 상대로 주주간 계약 해지를 통보하고 법원에 주주간 계약 해지 확인의 소를 제기했다. 민 전 대표의 풋옵션이 살아있는지 여부는 추후 확인의 소에서 다뤄질 것으로 전망된다. 그리고 이거는
분기 보고서에도 나와 있습니다. 어도와 관련해서 이 풋노트 주석이 달아져 있거든요. 이거 재밌는 게 주석이 점점 늘어납니다. 5월 16일 분기 보고서에는 요거 이것만 있었는데 그 다음에는 이게 추가됐고 그 다음에는 이게 더 추가됐습니다. 무엇이냐? 이거는 이제 그 풋옵션 관련된 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 다만 하이브 연결회사 하이브는 당 분기 말 현재 일부 주주를 대상으로 주주간 계약을 해지하였고 여기서 일부 주주는 미니진씨죠. 이와 관련하여 주주간 계약 해지 확인의소를 제기하여 계류 중에 있으며 위 옵션의 행사 및 존부도 위 소송 등을 통해 최종 결정될 것으로 예상하고 있습니다. 결국 중요한 거는 재판이 어떻게 나오느냐에 따라 이 256억의 행방도 알 수가 있는 거겠죠. 그리고 이 멀티플도 어찌 보면 좀 재밌습니다. 이게 뭐 한겨레에서 나온 기사였고 우리가 예전에 좀 기사를 살펴보면은 4월 29일에 나온 기사인데 풋옵션 배수 13배에서 30배 요구 과도한 요구냐 정당한 보상이냐 이게 무슨 말이냐 원래 13배였다고 했죠. 그런데 사실 우리가 여기보다 좀 전으로 돌아가 보면 무당과의 카톡에서 돌아가 보면은 이런 재밌는 얘기가 나옵니다. 2021년 6월 30일 20배로 뻥 튀겨서 협상 받아내기 지금 내가 보던 조건이 풋옵션 영업이익 곱하기 13배 조건인데 그걸 20배까지 말해보라고 어디서 조언을 들어봤나 봐요. 가정인데 나중에 내 회사가 걷잡을 수 없이 잘 되면 하이브가 그걸 받아줄 여력이 없을 수도 있다. 그럼 내가 회사를 먹을 수도 있는 거라고. 그럴 걸 보니까 회사를 이렇게도 먹을 수 있구나 싶더라고. 그래서 협상안이 걸그룹 뺏어오기. 이때는 아직도 뉴진스는 이제 소스뮤직 소속이죠. 그죠? 연습생으로서. 그래서 이거를 어두어로 내 권한으로 뺏어오거나 아니면 멀티플을 20배로 뻥 튀겨서 협상 받아내기. 그래서 네 생각은 어때? 무당이 물어봅니다. 그랬더니 무당이 20배를 양보해야겠어. 이거는 이제 포기하라는 거죠. 양보를 하라고. 이 조언을 듣고 결국에 가서는 13배로 협상이 됐는데 이거를 지난달 말에 재협상에 들어가서 30배를 요구를 했다고 하는 거죠. 봅시다. 문제는 작년 연말 주주간 계약 재협상에서 불가져 나왔다. 이는 기존 주주간 계약 체결 1년이 채 되지 않은 시점인데 이건 모르겠습니다. 미니진스가 진짜로 이제 뉴진스가 워낙 잘 되니까 나는 30배를 받아야 돼 라고 생각을 해서 재협상을 하기로 한 건지 아니면은 지금 시점이 하이브와 싸움을 걸기 좋은 시점이라고 생각을 해서 재협상을 1년 만에 한 건지는 잘 모르겠어요. 왜냐면 13배도 사실 어마어마한 거거든요. 그리고 특히 뉴진스가 잘 되기 때문에 가만히 있었으면은 진짜 1,000억 원을 벌 수도 있는 건데 30배를 요구를 했단 말이에요. 이거 2배가 넘는 배수죠. 그래서 일단 하이브가 그리고 추가된 5%에 대해서도 풋백 옵션을 적용해 달라고 요구를 했다. 그러니까 이게 무슨 뜻이냐? 미니지가 약 20%를 갖고 있잖아요. 그래서 주주간 계약에 따르면 75%만 풋옵션을 할 수 있는데 나머지 그러니까 전부 100%를 풋옵션을 하게 해달라라고 요구를 했대요. 왜냐면 이 5%에 대해서는 마음대로 되팔 수가 없어서 퍼센티지로 따르면 이제 25%겠죠. 이건 좀 헷갈릴 수 있는데 이건 좀 이해를 해주시면 될 것 같고 경업 금지 조항 때문에 노예 계약에 얽혀있다고 주장해왔다. 이게 그 말한 노예 계약인데 이랬더니 하이브가 당신이 원한다면 우리가 그 나무 5%에도 사줄게요. 라고 했는데 30배는 너무 과하다라고 얘기를 한 거죠. 30배는 너무 과하다. 그리고 과한 게 맞습니다. 30배 풋옵션 행사가는 이거는 이제 이 시기 때 5월달에 나온 기사인데 풋옵션 30배를 요구한 미네진 대표를 보면서 선례를 찾아보기 힘든 파격적 수준이다. 그래서 뭐 자기 지인은 이 기자의 지인은 월급쟁이의 마음을 대변해서 통쾌하다고 했지만 미네진 씨는 단순한 월급쟁이가 아닙니다. 보상액을 1,000억 원에서 2,000억 원을 올려달라고 하는 그는 이미 월급쟁이의 영역을 아득히 넘어섰다. 그래서 결국 이게 결렬이 됐고 이 모든 사태가 시작되기 시작한 거죠. 그래서 재밌는 건 뭐냐? 미니진스는 이런 얘기를 한 바 있습니다. 어디죠? 1차 가처분 승리한 다음에 직위, 돈, 명예, 욕심 없어. 그런데 결국에는 260억 규모 풋옵션을 행사를 했다. 과연 돈에 정말 욕심이 없는 것인지는 누군가는 알겠죠. 그래서 이거는 좀 지켜봐야겠네요. 그리고
주주간 계약 해지 관련해서는 이게 주주간 계약이 아직도 유효하냐 여부는 결국에 가서는 법원에 판결을 남겨두고 있는 상황인데 모르겠습니다. 대중에게 아직 알려지지 않은 뭐 증거를 하이브가 가지고 있을 수도 있죠. 근데 몇 가지는 주주간 계약을 정당화할 수 있는 여지가 몇 가지가 있어요. 대표적인 게 바로 이거죠. 보시면은 비밀 유지 조항이 있습니다. 그러니까 이런 주주간 계약을 외부에 알리면 안 된다라는 게 있는데 하이브에 따르면 그리고 이건 기사가 공공연하게 나와진 거죠. 4월 말에 나온 한국경제에서 나온 기사인데 이 주주간 계약 원본을 미니진 씨가 이 한국경제에 누출을 했다는 정황이 나와 있습니다. 당시에는 이게 뭐 원본인지 아무도 몰랐겠죠. 근데 하이브가 이게 원본이다라고 말을 했던 게 최근에 등장을 했죠. 그래서 비밀 유지를 어긴 게 좀 드러난 상황이고 그리고 여러분도 아시다시피 KBS 기사 삭제 이것도 좀 문제가 될 수 있죠. 그러니까 사내 이사로서 어도어에 심각한 문제가 발생할 수 있는 상황에 대해서는 바로 알려야 되는데 뉴진스가 라이브 방송을 할 거라는 거를 미니진 씨가 알았음에도 하이브에 알리지 않았다는 게 이제 문제가 될 수 있죠. 그래서 KBS에서 뭐 이거 관련해서 또 언론 플레이를 하려다가 기사 삭제를 요청한 게 아니냐라는 말이 돌고 있는 거고요. 아무튼 간에 우리는 그 확인의 결과를 지켜보는 일이 남지 않았나 싶습니다. 그리고 이 당일 이틀 전에 이 풋옵션 뉴스가 나왔죠. 뭐 뉴진스가 내용 증명을 그 전날에 보냈고 어도어에 보내기 전에 일단 사진부터 찍고 언론에 풀었죠. 당시에는 어도어가 우리 그거 받은 적이 없어서 뭐라 입장문을 내놓을 게 없다라고 했었는데 그 다음날 내용 증명은 오늘 오전 수령했으며 지혜롭게 해결하겠다 하고 밝혔습니다. 그래서 내용 증명과 관련해 당사는 금일 오전에 내용 증명을 수령하여 검토 중이며 구체적인 요청 사항에 대하여 파악하고 있다. 네, 전혀 뭐 영향가 없는 답변이죠. 뭐 그렇게만 해야 되고 왜냐면 이거에 대해서 지금 우리가 어도어 측에서 뭐 분명한 답변을 내놓을 필요가 없죠. 지혜롭게 해결해 아티스트와 지속적으로 함께할 수 있도록 최선을 다할 것이라고 알렸다. 이것 또한 네, 그냥 FM대로 답변을 한 거고요. 근데 재밌게도 그 코스닥 상장사 다보링크 제가 영상으로 다뤘던 거죠. 이게 뉴진스 멤버 친지 기사에 따르면 혜인 씨의 큰아버지 혹은 삼촌이 사내 이사로 선출될 예정이란 설에 대해서는 뉴진스 멤버 친인척 관련 여부, 미니진 이사가 해당 업체를 만났는지 등 여러 질문에 대해 미니사는 사실무근이라는 입장을 다시 한번 밝혀왔다고 덧붙였다고 합니다. 그러니까 민 씨의 입장을 그대로 전달한 거죠. 민 씨는 이거에 대해서 사실무근이라고 했습니다라고 이제 전달을 하는 거고요. 네. 정리를 해보면 요 정도일 것 같고요. 흥미로운 거는 2달만 참으면 2배 이상인데 그러니까 결국에는 이제 이게 법원에 달린 거잖아요. 그래서 주주간 계약 해지가 말이 안 된다고 정말 믿는다면 즉 주주간 계약이 여전히 유효하다고 믿는다면은 지금 풋옵션을 행사할 이유가 없는데 그쵸? 왜냐면 기다리면 기다릴수록 영업이익이 만약에 늘어난다면 더 이제 그게 높아질 건데 왜 지금 행사했느냐? 뉴진스의 가치가 떨어질 것이라 생각을 했느냐? 아니면 지금 당장 돈이 급하기 때문에 그런 것이냐? 아니면 어차피 주주간 계약이 해지될 거라 보는 마당에 일단 이걸 행사하고자 보자는 전략인지 아니면 이것 또한 또 다른 언론전인지 요거는 좀 여론전인지 요거는 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 아무튼 흥미롭죠. 결국에는 풋옵션 행사를 했고 이거는 주주간 계약에 따라 가장 빨리 할 수 있는 타이밍에 한 거죠. 어도어 설립 3년 시점에서 그리고 이거는 무당이 딱 3년 만에 기업 합병되듯 가져오는 거야 라고도 일치를 하고 재밌습니다. 재밌고요. 네, 일단은 요거 관련해서는 제 구독자분께서 요청을 해주셨기 때문에 좀 빠르게 살펴봤고요. 우리는 뭐가 발생하든지 간에 좀 그동안 우리가 좋아하는 아티스트의 음악과 앨범을 들으면서 지켜보시면 될 것 같습니다. 요즘에는 하이브 아티스트 많이 음악을 내놓고 있죠. 진 앨범 듣고 계신가요? 어떤 곡이 제일 좋으신지 저도 궁금합니다. 저는 Another Level 좀 끌리더라고요. 그래서 나중에 또 리뷰 관련된 콘텐츠를
할까 하는데 쌓여있는 콘텐츠가 많습니다. 하나씩 빨리 해야지. 안 그러면 쌓여서 못하게 생겼어요. 왜냐면 하루가 멀다 하고 새로운 이슈가 나오고 있기 때문에. 자, 여기까지 하고요. 저는 영어 번역으로 진행하겠습니다. 감사합니다. Alright guys, in this video I'm gonna talk about this issue where Minijin exercise her put option. Okay, someone requested that I cover this issue in a video, and I was going to because it's super interesting. So let's get to it. This is the article that I'm gonna talk about. And let me turn on the translation, Google Translation, while I'll do my own translation. Okay. Here we go. Minijin exercises put option a week before pressuring HYBE with termination of Newjean's contract. Why? Here we go. Minijin notified HYBE about her intent to exercise the put option, which is right to sell shares, roughly a week before Newjean sent a certified letter stating they would terminate their exclusive contract if their demands were not met. And I've already covered this Eugene's letter, certified letter, a couple days ago, right? And one of the demands being reinstating Minijin as CEO, right? If Adore does not do that, we will, terminate our contract. That was the gist of the letter, right? Now, put option, that's her right to sell Adore shares, okay? Not HYBE shares, just to clarify. According to industry sources, Minijin notified HYBE last week of her decision to exercise the put option. This move is a request for HYBE to repurchase her shares in Adore. Reportedly, Shin Do-hun, former vice CEO of Adore, or vice president, and Kim Ye-min, Adore's chief creative director, also exercised their put options on the same day. Both Shin and Kim are considered part of the Minijin team, having worked with her since their time at SM Entertainment and having served as board members at Adore during her tenure as CEO. This collective action suggests coordinated efforts by Minijin's allies. So yeah, if you look at the share structure, HYBE holds 80% of Adore, Minijin holds about 17.8%, while Shin Do-hun holds 1.2%, and Kim Ye-min, the creative director, chief creative director, holds 1.0%. Actually, I'm not sure whether Kim Ye-min is still chief creative director. If you know the information, please let me know through comments. Now, back to the article. So, yeah. What it's saying is that they collectively, all three of them, the shareholders, decided to exercise their put option. The value of Minijin's put option is tied to Adore's operating profits. Specifically, it is calculated as 13 times the average operating profit of the past 2 fiscal years. The 13 times multiplier. Multiplied by the number of shares she owns. This amount determines the payout Minijin would receive for selling her shares. So now the question is, why is he trying to sell her shares now, right? It's the question that everybody is asking, including this article. If you wait for 2 more months, it will be more than double. But Minijin already exercised put option early this month, right? And the title of this article itself says, what is it? 손해를 감수하고. So despite accepting potential losses, so why is she exercising now? Here we go. All right. Did I read this? Industry insiders view Minijin's timing. Yeah. Here we go. Right here. Did I read this part? The industry insiders view Minijin's timing as a completion of the so-called emptying out Adore plan and a signal that she intends to leave Adore soon. So I forgot this paragraph. If she had waited just 2 months until January next year to exercise the put option, the value of the payout would have been significantly higher, potentially increasing by hundreds of billions of Korean won. So yeah, again, the question is, why now? Why now? Why not wait for 2 months and wait until it becomes 2025?
but the industry insiders say that this is part of her plan, emptying out Adore. So like I said, the value of Minijin put option is tied to Adore's operating profits. The multiple is 13. But by exercising the put option before the year ends, the value is based on Adore's operating profits from 2022 and 2023. In 2022, the year NewJeans debuted, Adore recorded an operating loss of 4 billion Korean won. And that makes sense because it costs a lot to prepare for a new group, right? So that's all part of the, cost in preparation of a new group to debut, right? Now, including the 2022 figures would reduce the value of the put option, okay? If Minijin had exercised the option just 2 months earlier, in January, the calculation would have been based on the 2023 and 2 months later in January of 2025, the calculation would have been based on the 2023 and 2024 results instead. And all these information we know by looking at the court decision made after the first injunction case, which is this. We have this copy available, okay? So it talks about all the context in the beginning of their decision before they put out their final decision, right? What has been going on, what are each side's arguments, blah, blah, blah. And it talks about how many shares Minijin holds and how many shares HYBE holds. And this part deals with the shareholder agreement, okay? And I have translated this nicely for you. Let's see. So according to the shareholder agreement, where is it? Or did I read this part? Okay. Yeah, right here. So Article 5, put option. So the court included some related parts from the shareholder agreement. Not the entire copy, but only the parts that are related to this case, injunction case. Okay? Shareholder agreement between Minijin and HYBE. And one of the clauses has to do with put option. So here it is. I'll attach this. I'll write this on my Patreon channel. I'll attach the link to the description in this video, and anybody can join as members on my Patreon page, so you can take a look at it. So Minijin may exercise a put option once during the period starting from 3 years after the establishment of Adore to 10 years after the establishment date. And Minijin can request in writing that the debtor purchase up to 75% of the shares she owns at the time. So what do we know? And she can only exercise this put option once. So she got one chance and she just spent it. When? The earliest possible. Because when was Adore established? November 12th, 2021. So it's almost exactly 3 years after the establishment date. So instead of waiting for a couple years or a year or just like 2 months, she exercised right now. And that's super fascinating, given the fact that the shaman mentioned this back in 2021. In just 3 years, you'll bring it in like a corporate merger. So maybe, I don't know, she remembered or she listened to the shaman's advice to exercise her put option just 3 years, or earliest possible. Maybe this was all part of her plan, or maybe she's just desperate and time is running out. Who knows? We might know the answer pretty soon. We might not, but it's interesting, right? The earliest possible date was November 12th, 2024, and she did it. Back to the shareholder agreement and this part. Yeah, put option, stock purchase right of the creditor, and what we just read was 5.1, and HYBE can purchase up to 75% of the shares she owns at the time. Okay, and this is the equation: sale price per share. And here's how it goes. Average
operating profit of Adore for the 2 fiscal years prior to the year in which the put option is exercised. So the article already mentioned, right? And we multiply it by 13.0. So that's the multiple that they have agreed upon. I'm going to talk about this later because this part it has something interesting too. And minus outstanding financial debts of Adore as of the exercise date of the put option, divided by total number of issued shares of Adore on the exercise date of the put option. Okay, and I'm not gonna count this. So I came up with this equation. Pretty simple, and the court also mentions this. Adore's girl group, New Jeans, made a successful debut, quickly gaining significant popularity. This resulted in sales of approximately 18.6 billion Korean won and an operating loss of around 4 billion Korean won in 2022, followed by sales of approximately 110.2 billion Korean won and an operating profit of about 33.5 billion Korean won in 2023. And this is it. So, since she exercised her put option this year, we gotta count 2022 and 2023, right? So, what is this? Negative 4 billion plus 33.5 billion, and then you gotta divide it by 2, right? 2 years to come up with the average. Multiply by 13, that's the multiple, right? 13.0. Divided by the total shares, outstanding shares of Adore. Multiply by the number of shares that Minijin holds, right? Which is, what is this? 573,160, and multiply by 75%, because that's she can only sell 75% of her shares, and that comes up. That's equal to roughly 25.6 billion Korean won. That's about the amount that this article mentions, 26 billion. Okay, but if she waited 2 more months and exercised her put option in 2025, this is the equation. Instead of negative 4 billion, we have 80 billion. Why? That's a very rough estimate because we still don't have Q4 results. Right, this year hasn't ended yet. But if you look at HYBE's earnings for Q3, Adore net profit is around 21 billion Korean won. Okay, and the quarter before, their profit was about 20 billion Korean won. So let's be simple and let's 20 billion multiplied by 4. That will be a rough amount of net profit that they made this year, right? So I wrote 80 billion. And the answer is around here, 98.5 billion won. And you remember months ago, Minijin said something like this, like, I can make 100 billion Korean won just by sitting or something, right? By not doing anything. And that's the estimate I think she referred to. But instead, she decided to go with this amount by exercising this put option a week ago. Okay? So, pretty interesting. Let's go back to the article. Yeah. As a result, by choosing to exercise the option this year, Minijin has effectively forfeited additional potential earnings of several hundred billion Korean won due to the timing difference. Given this context, industry analysts believe that Minijin and her advising law firm, Sejong Law Firm, right, well aware of the potential loss, still chose to exercise the put option in early November and follow it up with a notice of termination for New Jeans' exclusive contract. This suggests a clear intent to part ways with HYBE by the end of the year. Pretty interesting. Is that really why? I don't know. Maybe. Now, here's another part.
It is uncertain whether Minijin will be able to exercise the put option. Why? Because HYBE maintains that shareholder agreement, which forms the basis of the put option, has already been terminated. In July, HYBE notified Minijin of the termination of the shareholder agreement and filed a lawsuit seeking confirmation of the termination. The validity of Minijin's put option is expected to be addressed in the ongoing litigation. And if you look at HYBE's earnings report, in the footnote about Adore, it says this. So actually, interestingly, the footnote gets longer and longer. This is what it looked like for the, I think this was Q2, released on May 16th. It only talks about the put option clause. But then for the half-year earnings report, it became longer, and now this is what it looks like for Q3 earnings report. It says, as of the end of this quarter, the consolidated company, meaning HYBE, has entered into a shareholder agreement related to its equity investment in its subsidiary Adore, granting a put option for a portion of the 20% non-controlling interest. Additionally, HYBE holds a call option that allows it to purchase the entire 20% blah, 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 blah. However, this is important. As of the end of this quarter, the consolidated company, meaning HYBE, has terminated the shareholder agreement with certain stakeholder, referring to Minijin. In connection with this, a lawsuit has been filed to confirm the termination of the shareholder agreement, and the outcome of this litigation is expected to determine the status and exercisability of the aforementioned options. So it all depends on what the court would say, right, in the main litigation. Okay? Back to the article. Where are we? Yeah. And that's it. This is a summary of what has been happening. On November 13th, Nugents indicated that if Adore did not meet their demands, they would proceed with contract termination. Among their demands was the reinstatement of Minijin as Adore CEO, but it is unlikely that Adore will accept these terms. The court previously dismissed Minijin's request for reinstatement as CEO, and artists do not have the contractual right to intervene in CEO appointments. Yeah, that has never happened before, which is why a lot of people believe that what Nugent has done, especially with the guerrilla live streaming, is so ridiculous, right? Given the difficulty of meeting Nugent's demands, it seems inevitable that the split between Nugent and Adore will become a reality. And I told you the multiple of 13 is there's something cool about that, because back in 2021, this is what Minijin said to the shaman. The current deal I've been offered is a put option with terms of 20% at 13 times the operating profit, 20% of the outstanding shares, right? So the multiple being 13 times. But they're suggesting they are, whomever is providing, whoever provided advice to Minijin at the time. They suggested I push for 20 times the operating profit instead. So instead of 13, they said, go for 20. Why not? Let's see what they say. Hypothetically, if my company becomes wildly successful, I might not be able to meet those terms. In that case, I could end up taking over the company. When I heard that, I thought, oh, so this is another way I could take over a company. So the negotiation plan seems to boil down to two things: snatching the girl group away, and this girl group being Nugent, who was still part of Source Music's access, right? Remember, Source Music was the one who recruited and trained the trainees, Nugent's trainees, right? But she was thinking about stealing them or taking them away and then put them under her own label, being Adore, right? Or inflating the multiple to 20 times and getting the deal accepted. What do you think? And the shaman answered, you should give up on the 20 times. And I guess she listened and settled on the 13 multiples. But interestingly, HYBE and Minijin had a negotiation at the end of last year, and at the time, Minijin demanded the multiple to be inflated to 13 times. Okay, and
yeah, she's the one who once said, after she won, quote unquote, won the first injunction case, said, I don't care about money or fame. But who knows? So if you scroll down, yeah, it is known that, what is it? At this time, so at the end of last year, Min side demanded that the multiple on the putback option be increased to 30 times, and that put option be applied to be additional 5%. So according to the shareholder agreement, she can only sell 75% of her shares. And if you, in the context of the entire outstanding shares, that's 15%, right? But she wanted to sell the remaining 5%, okay? Or the remaining 25% of her own shares. So that's a bit confusing, so you gotta think hard. And they argued that they are tied up in a slave contract. That's the terminology she used, right? Due to the non-compete clause, as they cannot resell the 5% stake at will. And HYBE said, okay, so if you really want to be able to sell all your shares, fine, we will buy them for you. But 30 times multiple is too much, and they, rejected her demands, and the negotiation fell apart, and the whole Minijin trouble began right from then on. And yeah, so it's interesting to think that at first she was thinking about 20 times, but I guess, and then they decided to settle on 13, right? But I guess it's because New Jeans became so successful that she was like, oh my god, 13 is, too little. We gotta go for 30. Or maybe, I don't know, she wanted to start fighting with HYBE and begin this whole battle. I believe that it was probably her greed, right? Because New Jeans became much more successful than she thought. So she thought maybe 13, the multiple of 13 is too little. Who knows? But instead of potentially being able to gaining 100 billion Korean won, right now it seems like at most she can only earn 26 or 27 Korean billion won, or 26 billion won. To be exact, according to my calculation, is 25.6 billion won. If the court decides that the shareholder agreement between Minijin and HYBE is still intact. If not, that just becomes zero. Okay? Poof, gone. So we'll see. But here's a question. If Minijin and her law firm, or Minijin's side, really believes that the shareholder agreement is still intact, then logically it makes sense for her to wait at least for 2 months, or I don't know, for 9 years, because she still has like 10 years since the establishment date before she can exercise the put option, right? Then I don't know, the amount of money she can potentially earn will be astronomical. If she really believes that she still has that shareholder agreement intact. But instead, she exercised as soon as possible, exactly 3 years after the establishment date of Odor, which is in line with what the shaman said. 3 years, you'll take it over. So, what's her plan? I don't know. Or maybe, on the other hand, she's simply desperate. Who knows? Maybe secretly she believes, and her side believes, that shareholder agreement is indeed has fall apart. So why not just exercise it and cause trouble? Who knows? But everything depends on the lawsuit and what the court will decide. Okay. And here's another news that we have. So I made this video 3 days ago where I talked about how New Jeans, or their side, wrote this certified letter and then sent to Odor, right? But at the time, Odor was like, we never received the letter, because New Jeans took a photo of that document and then sent it to the media journalists, and then
make all the headlines before even sending it to Adore. But the next day, they did receive it. Adore did receive it and said, we received a certified letter this morning and are currently reviewing its contents to understand the specific requests. We will do our best to handle the situation wisely so that we can continue working with the artist. Yeah, and we will address this matter wisely. And it's just a classic statement they come up with. There's nothing shocking about it, right? Because this is exactly what Adore is supposed to say. Now, regarding the rumors that the relative of a New Jeans member is set to be appointed as an internal director at a cost-listed listed company, I talked about this, right? This company being allegedly being Davolink, and it was allegedly Heejin's uncle who was supposed to be an internal director at Davolink, cost of listing company, but they decided to cancel their plan and replace with another candidate after, I guess, the plan fell apart. Okay. Now, regarding this rumor, Adore added, Minijin has reiterated her position that the claims about a relative of a New Jeans member or about her meeting with the company in question are completely unfounded. So basically, Adore said that according to Minijin, she said it's not true, right? Simply relaying her statements. So, yeah, we'll see whether New Jeans will indeed terminate their contract in now less than 14 days. Whether this would truly be the ultimatum. But like I said, it all boils down to the court decision, the main litigation, whether that shareholder agreement, which HYBE has terminated and which Minijin side still believes is intact, what happens to that, right? What the court would say. But there are some things that Minijin side has to worry about. First of all, according to the shareholder agreements, Minijin is not supposed to share her contract with anybody. But way back in April, 한국경제, this media has included this very interesting photo in their article, which was the original copy, it turns out, original copy of the shareholder agreement, according to HYBE. So Minijin already shared, she shared the original copy of contract with the media for the sake of waging a media war. So that's against the shareholder agreement. And according to a KBS article that's now deleted, Minijin knew about the fact that New Jeans will have would have that guerrilla live streaming, right? But then the article said that she tried to stop, but she didn't. But according to the shareholder agreement, as an internal director, she has a duty to notify Adore of something that could potentially harm its interest, right? But she didn't, which is why some people believe that KBS deleted the article and the video that talks about it with the request made by Minijin's side. Maybe, trying to do the damage control. Who knows? But these, issues could potentially cause, damage her chance of winning that litigation. But we'll see. Who knows? But this is interesting. It's all about money, despite what she said, after winning the first injunction case. No greed for position, money, or fame. But, yeah, I guess she still at least wants to win that $26 billion. Who knows? Getting more interesting. A lot of noises, more noises. But at the end of the day, we gotta, I don't know, think about what is truly important. And a lot of artists under HYBE had comebacks. I'm not sure who your favorite artist is. But let's see. Jin had a comeback, right? Album. N-Hyphen had a comeback with the second repackaged album. Islet is starting their activities with Tic Tac,
And then To Us is preparing for a comeback. A lot of good stuff. Personally, I've been listening to Jin's album again and again. Right now, my favorite B-side is Another Level. Which one is your favorite? Please let me know. But yeah, feel free to share anything about this video. But as always, let's try to stay positive, respectful, and classy despite what's happening out there. And last but not least, let's stay happy. Okay? Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.